家风情 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 让我们来听听客家和世界上的节庆会碰撞出什么有趣的火花。Hey, what's up? It's time for the World of Hakka here on ICRT. I'm Joseph Lin, and as you may know, the Olympics are happening at the end of the month, and this time it's going to be held in France, in Paris. It's the third time that they're going to hold this event, and here in Taiwan, the Hakka culture actually has their own mini Olympics, and it takes place around the southern Taiwan Liudui area, and perhaps Jia can fill us in with all the details. 我们来欢迎Jia。大家好，我是嘎嘎丽。嗨，你自己会看一些运动赛事吗？会哦，像是 QQ 啊，足球哦，尤其世足的时候，这一定要跟上的，或是呢亚 Q 啊，棒球啊，就是棒球，对，这是台湾的国球啊，大家都很喜欢，懂中医啦。Of course, I love baseball and soccer as well. Well, 其实客家人在奥运上面好像也有一些杰出的成绩耶。讲到国手啊，其实客家有很多出色的选手哦。比方说啊，奥运有跳高国手吴玉芝，还有10项全能4连霸的林森林，还有董斗立辉贵属都黑哈港赢呢。哇，好厉害哦！10项全能是不容易的事情。真的。不过讲到这个，其实我刚刚有带到，就是在台湾，我记得六堆地区也是每一年都会办一个运动赛事，好比客家奥运会一样，对不对？真的，就像小奥运这样子，六堆运通飞。其实，在六堆啊，我觉得是一个很热闹的一个地方。当然呢，在这六堆运通飞，除了呢有很多不同的项目，不过我觉得最特别的就有客家游展，客家游展。它的游啊是游戏的游我还以为是要涂油，然后要滑来滑去。所以它里面呢，像是有什么盘筏啊、盘花，或是凯丹啊的竞赛啊等等的。所以呢，大家一起透过这样的赛事呢，更加来认识到一个客家文化哦。对，而且历史悠久了，对不对？真的，这历史差不多有76年了其实世界上所有的运动会啊，是以前是因为人会战争，然后不要战争，就是运动赛事就出现了。奥运也是这样子的一个宗旨在。真的哦。没错，It's good to have sporting events annually like this. Again, the Olympics are coming up, and in Taiwan, you can actually enjoy the Hakka 六堆运动会 or the 六堆 sports competition. Let's teach you some of these phrases right now. OK, 我们来教几个单字关于这个运动了哈。比如说运动会。运通飞 that's a sports competition. And then you want to be number 1, 第一名。大条命你也可以说第一名。Oh, that's also another way of saying number 1, 第一名。And finally, to cheer on the athletes, we say go, 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 or 加油 加油 And there you have it. You can use all these phrases at your favorite sporting events. Thank you for listening. 什么大家安子 say 张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.